കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് ആക്സിസ് നിതിൻ. ആക്സിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെയും ആക്സിസ് നിതിനെയും തന്നെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിതിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം നിതിൻ. ഹായ്, സീയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ പിടിപാട് കുറേ പേർക്ക് കാണില്ല. സോ എന്താണ് ആക്സിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, so Axis Group of Companies basically is an engineering company. Okay. It's a basically core DNA is an engineering company. So എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൈഡിലായിരുന്നു, ലൈഫ് സേഫ്റ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റംസും ബാക്കിയെല്ലാം. അതിന്ന് കൺവേർജ് ആയിട്ട് വി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആക്സിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെൻ വി ഫിനിഷ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനെല്ലാം ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ബി റിയലി വെൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെയിം സാധനം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. സോ വി വെൻറ്റ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ദിസ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ 2010-11 time period. We gave it to the best event management company in Sultanate of Oman. എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ശരി, ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇംപ്രസീവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് കൊടുത്തു. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഇവർ പ്രോമിസ് ചെയ്ത രീതിയിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പോയത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ഓൺ ഇവൻറ്റ് കമ്പനി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ആക്സിസ് ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആക്സിസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷനിൽ വന്നത്. സോ ഫ്രം ദെയർ ഓൺ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് സ്ലോ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. I am a salesman, I am a core salesman. I can sell whatever is the product line. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വി slowly started converting into a corporate event management company, organizing seminars, conferences and different other branding details and things like that. From there we have grown as the top event company in less than 2 years time. And at the moment we are the number one in the Sultanate of Oman. And now we have also branched out to Bahrain. We're working with our partners there, and we are also into United Arab Emirates, again working with our partners there. I was out of the country, out of India for around 17 years. എൻ്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി മസ്കറ്റിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയതായിരുന്നു. അപ്പം നാട്ടിലോട്ട് വരണത് തന്നെ ഒരു 5 ദിവസം 4 ദിവസം അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. സോ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഞാനൊരു ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഹിയർ ഫോർ 8 months. തിരിച്ചു പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് 8 മാസം ഞാൻ ഐഡിയലായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പോലും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയും സ്ട്രാറ്റജിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഫോർ ഗുഡ് ആൻഡ് ക്ലാസി ഇവൻറ്റ്സ്. സോ ദെൻ വി ആർ ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് എ ബ്രാഞ്ച് in Trivandrum. So now we are in India, but the only city we are operating at the moment, we are focusing full on Trivandrum as our main hub. We did few of the events which probably you might have known. We have done in something in Obey Tamara Black. We developed a brand called Weekenders, very popular among the youth community. And now we are going in as Axis. Because we have some brands, for example, Festival of Colors. അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് നമ്മളൊരു 6 വർഷമായിട്ട് മസ്കറ്റിൽ അൽബുസ്താൻ പാലസിൻ്റെ ബീച്ചിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഇവൻ്റാണ്, which is well recognized by all the people there, youth, old, family, different nationality. So the last time when we did it, we had around 5,000 people. അപ്പോൾ in this 5,000 people, we had 67 nationalities. In 67 nationalities, we had 40% Europeans and Americans. And we had around 20% locals, Oman Arab people coming in. Actually only 20% are Indians, though the Festival of Colors is somehow connected as an Indian festival. We had hardly around 20% Indians or Asians, I would say. So the festival is well taken and acceptable by the people of the country, and now we are going successfully. I think this is the 5th or 6th one we are going to do, which is happening on the 10th of March in Oman. Okay. So we thought might as well do one in India. So we are doing one Festival of Colors brand official event, which is called the biggest Festival of Colors in Udaya Palace, which is right in the heart of the city in Kaudiar.
on the 12th of March, Sunday. And this one is going to be open to all ages. So we have activities for kids, we have activities for adults, we have rain dance, fire dance, DJs, different other shows related to it. So yeah, this is the plan. I mean, this is how we got incepted and how we are in Trivandrum now. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വളർച്ചയാണ് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ്. ലൈക്ക് 9 o'clock 10 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ തീർന്നു. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ്, അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി, അങ്ങനെ ഈവൻറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും, ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് തോന്നിയൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ? See, the first concern എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, why the authorities are stopping the event at 11? Okay. There are reasons for them to stop it. The main reason is basically safety issues, and people are drunk, they are on the road. Basically, it works both ways. So, in one way is that, see, the event company or the hotel or whomsoever hosting this event are responsible in front of the authorities for whatever happening there. But for us, or for example, in Oman, it's not only the responsibility of the hotel or the organizing company, but it is also the responsibility of people going there for the event. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 5 ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അവിടെ പോയി, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വി എൻജോയ് ദ നൈറ്റ് ലൈഫ്, ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് വി ആർ ഓക്കെ ടു ഗോ ബാക്ക് ഹോം സേഫ്ലി, I don't think the authorities will come and stop you at 11. Why? Because other states, for example Delhi or Bombay or any of these metros, നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are events which is going even till 3 o'clock. Why? Because I think people are more responsible when it comes to having fun. So see, for having fun have a very very big definition. You can have fun with your friends in a coffee shop as well. You can have fun with your friends and family in a movie theater or a mall. I mean, you can also have fun during nightlife. അപ്പം ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ദി ഹോട്ടൽ ഓർ ദ വെന്യൂ whomsoever is doing it, take the responsibility of giving the people a right experience with the right amount, with the right safety. People will go there. I mean, നമുക്ക് പൊതുവേ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ തോട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, Trivandrum is not a very happening place. അല്ലെങ്കിൽ Trivandrum being the capital, it is not delivering what it is supposed to, which I think it is true. We are not delivering. That is why we are here. We are here to deliver. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇവൻസിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is really really immense. We had to actually extend one more day because when you couldn't hold the capacity. We are picking, people knows the brand. We are only operating here since last hardly 1 year. We are almost getting 1 year in Trivandrum. So I mean, the kind of recognition what we have got, and the kind of recognition in terms of what shall I say, responsible entertainment is already known to people. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനൊരു ഗട്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. കാരണം ഫ്രം നോവെയർ ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്, അത് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. ബട്ട് ആസ് എ പയനിയർ എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മനസ്സിൽ? അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? So basically, see, I mean, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, I'm a salesman. I mean, I'm a core salesman. I mean, this is what I do. I sell things. So if I have to sell something, I need to have a right product. Okay. So basically, I have got a very strong team, and I've got a very very what shall I say, dedicated set of individuals, who are ready to deliver. So if you have a team like that supporting you from back end, and if you are ready to sell the right product, that is what people want. Basically we curate things. I mean, okay, idana entertainment factors, inna saanangalana, these are the artists we are going to work with. I mean, this is the experience what we are going to do with special effects. So it's a combination of all. It's like cooking. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ തിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ. So it's a recipe. You need to have right amount of salt, you need to have right amount of chili, you need to have the right amount of garlic to give the right food. The appetite for people, they are ready. If you give right food, they are ready to come. And that's what we are giving. We are giving the right experience for the people, and that is why people are coming in too. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി അസൂയോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കട്ടെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് പറയുമ്പോൾ പോലും അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു I mean, there are publications on me. I mean, during my starting stage of business, I mean, in 2016,
I got an award for the youngest emerging entrepreneur by the Home Ministry. So when I went to collect the award, I mean, I could see pioneers in the industry like the big wigs, the Malayalis who are in the Middle East since last 25-30 years. I mean, it was a privilege to stand along with them, which is much more inspiring. That I mean, fine, okay, fine. I don't want to be like them. I mean, my way of life is totally different. I live like there is no tomorrow. എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല. വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഈസ് ടു ഡെലിവർ ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ if you look at the past, see, I mean, I am coming back from a very normal family. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹെറിഡിറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. My past obviously started from Trivandrum, right in the heart of the city. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അവിടുന്ന് I started doing my college education. So I had to basically work, get the revenue and do my masters and things like that. I mean, my family did support me in whatever way I want. I mean, fortunately I was very good in studies. അതുകൊണ്ട് they tried the level best to support me to a certain level, and after that I had to do things on my own. പിന്നെ എന്താ പറയുക, they reached a situation that I had to finish my college and directly go to Muscat and start my employment with one small company. So if you ask me for struggles, then I have to go very, very detailed. It started on a very low pitch. അല്ല, ഇപ്പം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ എന്നൊരു ദിവസമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? സി ബേസിക്കലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എ ബോൺ automobile lover. So I am crazy about automobiles. So it was bikes before, and now I don't touch bikes. Been with a lot of accidents and things like that. So now I'm into cars. So I'm a car collector basically. Got a set of exotic fleet and things like that. So I mean, it's not like you save money, you invest on to the next business. No, not like that. If I make money, I spend the way I want it, which gives me the happiness. So I mean, I love traveling. So I have traveled to almost 68 countries in the world, met people, look at their lifestyle, their culture and things like that. I mean, it is basically gaining up a lot of experience. So if you again ask me, I mean, all these 68 countries which I have traveled are not for business. Some are, but it is mostly for leisure, and I just want to see the place. So when you ask me to live like there is no tomorrow, yeah, basically, as I said, when possibly I die, I don't want to have even 1 rupee on my bank. I just want to spend it all. അതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ്. കാരണം പലരും നോക്കുമ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും യു ട്രാവൽ ദി അതർ വേ. ബട്ട് ഐ മീൻ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് ഹൗ യു കോർഡിനേറ്റ് ദി ഇവൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബേ താമരയിലാവട്ടെ, ദ വേ യു കോർഡിനേറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ദർസ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇവൻറ്റ്സിലേക്കും ഓരോ ഇവൻറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആഡ് ഓൺ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, ഫ്രം ദി യൂത്ത്? കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇവൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കണ്ണും പൂട്ടി വരിക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ലേ? Yes, see, basically നമ്മളൊരു countryയിൽ when we enter, we need to look at how things are being operated there, how things are being done there, how people respond to the event. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതല്ല സ്റ്റൈല്, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ. നോ, വി ആർ നോട്ട് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് എനിവൺ എൽസ്, വി ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് അവർ ഓൺ സെൽഫ്. ലൈക്ക് we want to be an organization which is better than what we were yesterday. That is all what we are looking at. I mean, of course there will be people competing in terms of, അപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എവരി വൺ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് വെൽ. സോ മെനി കമ്പനീസ് വാണ്ടഡ് ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് us. We are also associated with many people. Even if you look at the techno park, even we associated with many parties. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫോറംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ see the bloggers, they are all calling me, നിതിൻ ചേട്ടാ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം, റെഡി ആകുമ്പോൾ പറ, വി വിൽ പ്രൊമോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ യു, വി വിൽ ഡു ദിസ് ഫോർ യു. ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് തന്നെ ദേ വോണ്ട് ടു കം ആൻഡ് കവർ ദ ഇവന്റ്. സോ ഓക്കെ, കം ഓൺ ഇൻ, ഐ മീൻ ലെറ്റ് us do it together. സോ ഇപ്പം ഉള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 8 to 10 months നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കവർ a marketing reach of at least 10 to 15 lakhs of social media reach in less than 2 days time.
It is not because of the capability of Nithin as a person, or it's not the capability of Axis as a company. It is because of the relationship which we have made. See, for example, Technopark today, Trivandrum Life, it's Trivandrum. So there are a lot of social media pages where they've got 100,000, 200,000 fan following. I mean, people follow them. I mean, we have also started gaining a lot of momentum on our social media page. I mean, through course of the last 8-9 months, we have gathered a database of the right people who really want to go responsibly and enjoy a party. So what we have delivered is that there have been no incident of any HSE. There is no health, safety and environment issues in any of the event which we have done. There is no fight. People, I mean, they come as a couple, they come as a single, they come as a single lady. They know that they feel home. They are being taken care of well and the service wise and things like that. And moreover, we work with properties who have a reputation. For example, Obay Tamara, it's a 4-star property and well managed and things like that. We work with Uday Samudra Group. They are been in the industry since, I don't know, since last 30-40 years, and we have done 2 events with them in their resort in Kovalam. And the next one is going to happen in Udaya Palace, which is right in the heart of the city. So, see, when you feel you want to be a reputed organization, you work with counterparts who are equally reputed like you. So, when 2 organizations share the same goal or the same motto or the same mission, that is when success falls into your hands. So this is how we always work with individuals who have a reputation, who love to be a reputed company rather than what shall I say, a multi-million-dollar turnover company. This is basically the course of story how we have picked up momentum in Trivandrum. The building of relationships, I think that's a very important factor. So is it a strain or other flow ange povunadana? See, basically, as I said, I am a salesman. Again, I am coming back to the same thing. So, what I have seen in Trivandrum is that when you meet somebody for the first time, there's a basic blockage in their mind, and the blockage in that even endo vikkan vendittu ende eduthu vannu irikana allengil he is here to sell something to me. Well, actually it is true. I am there to sell something, but at least they need to know what is their benefit out of it. So when you meet people and whom you want to pull as a partner onto your event, you let them know that this is their advantage of working with us. See, basically the entire investment and everything, the loss of reputation is all for Axis as an individual. However, as a partner, when they come in and work with us, they will either win or they don't win. They will not lose. Okay. You understand? So everyone says that, okay, it's a win-win situation. So basically it is either you win or you lose. But working with us, you either win or you don't lose. Sure. You understand? Loss will always be ours because we are ready to take the hit. So when they meet them and they understand why not we try with Axis, and then when they work with us once, they know that, okay, these are the right people we have to work with. Relationship grew then. ഈ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടികൾ ബാക്ക് സ്റ്റാബിങ് തിരിച്ചടികൾ ഒരുപാട് എനിക്ക് കുറേ പേര് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പിലെ തിരിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി I mean, we are an organization which is unstoppable. We don't stop with one off. Maybe we make profit or we make loss or anything like that. Our momentum is consistent. So when we work with certain partners, I mean, there can be a feeling that, oh, okay, fine, we are trying to override or we are trying to take advantage. Ingenulla concepts varum. See, that is basically immature thinking. And then again, we are not here for short term. We are here for long term. Working with us is either win or no loss. ഇതെല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് rather than success together, അല്ലെങ്കിൽ rather than being proud together, always the interest is for the individual. അപ്പം see, the moment you put priority for the individual's interest rather than the organization or the team's interest, that is when you break up.
That concept is there. We have faced few of it, which we are trying to, see, എന്ത് വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും എന്ത് വലിയ സെറ്റ് ബാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് മീൻസ് സം മേ ഓർ മേ നോട്ട് വാണ്ട് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ലൈക്ക് അപ്സെറ്റ്. പിന്നെ ബേസിക്കലി see, we Malayalis are very popular in terms of, ഞാനൊരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് പറയണം, we love gossiping about people, we love talking about other people. So ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേതാ പുതിയൊരു കമ്പനി, ഇതേതാ പുതിയൊരാൾ എന്താ പറയുക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട്. മീൻ ദാറ്റ് വെണ്ണീർ വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക്. ദാറ്റ് വിൽ only break when people open their mind. We are open to discussion. അപ്പോൾ സെറ്റ് ബാക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have had serious setbacks actually, but those serious setbacks are very internal to the team or the people whom we are associating with. It does not go beyond the four walls. It behind the four walls. So it don't even get noticed by the audience. So when the audience knows, I mean, everything is perfect, of course it's like a home, and a wife fight with husband, a father fight with mother fight with the kid. There are things like that, but a family, once it is bound together, are bound together. They don't what shall I say, cut off the relationship and leave. That is when the family is forming. This is exactly the kind of model which I want to replicate with my association, my core team members, and whomsoever we are trying to have a relationship with in terms of business perspective. We have to start working as a family. We have to trust each other. If anyone thinks that okay, they are taking advantage of her, they finish. It cannot go on. A spoiled relationship is a spoiled partnership. It cannot go on. Okay, my confidence on that. So Thank you. I know that this is gonna go really further. But എന്താണ് പ്ലാൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? I think you have some plans in your mind for establishing and growing your company. So അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു Actually, basically, നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ നൗ നമ്മുടെ കോർ DNA ഈസ് നോട്ട് പാർട്ടി. ഐ മീൻ വി ആർ നോട്ട് എ നൈറ്റ് ലൈഫ് കമ്പനി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അവർ കോർ DNA. Our core DNA is in terms of organizing mass events, in terms of organizing strong brand images, in terms of having, see for example, UAE exchange എന്ന് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ എൻ്റയർ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എവറി വൺ നോസ്. അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പാട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു NRI ആണെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത്. അപ്പം ഈ UAE എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ യൂണിമണി എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിലോട്ട് പോയി. സോ ഇൻ ഒമാൻ വി ഡിഡ് എ ലോഞ്ച് ഫോർ ദം. അപ്പം ലൂലു എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം, അത് മുമ്പ് ഏഷ്യ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു, ദാറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടു ലൂലു എക്സ്പ്രസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹു ഗിവ് ദെയർ ട്രസ്റ്റ് ഓൺ us. I mean, okay, this brand transitions and the announcement, the launch and everything. So basically, the trust factor in terms of having such big reputed brands, this is what we do. In terms of inaugurations, we have done the Royal Opera House, House of Musical Arts in Oman, which is the most prestigious building. And starting from sporting events, marathons, Muscat Fight Club, exclusive event partners, mall-based events, hotels, supply of entertainments to different hotels and things like that. The portfolio is very, very much diversified. Future plans എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, whatever we have done successfully since the last 8 to 10 years in the Middle East is something which we are trying to bring in here and try it out. And in terms of, we will also be using the expertise of the local partners we are associating with, and then do things with them. This is the future plan for Trivandrum. So ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് from your side. അപ്പോൾ thank you for your time in this busy schedule. Most welcome. And Zee will be gratitude towards you. Thank you so much. Thank you. Take care. See you. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.